This conference will now be recorded. Hi, good morning. Today we're going to discuss about one of the important use case, how to validate the data in Snowflake while loading. Many peoples, they will try to load the data into Snowflake. In their data, there can be n number of issues will be there. It can be a conversion issue. It can be a parsing issue. Any kind of issues will be there. For example, one of the user having one file, it's a customer file. In that file, we have around 1 million records. What he's trying to do, he'll load into the stages. It can be external stage or can be any other internal stages. Okay, just as of now, we'll take our internal stage. Any of the internal stages trying to load the data. Finally, it's trying to do the copy to table. Copy into table. Now what happens? This guy is uploading the data into the internal stage. That file contains 100 errors. 100 errors. And then what he will do, from the stage he will try to copy the data table, and then it will going to throw the error. He'll fix the errors, and then he will make another version of customer.csv, another version of customer.csv, and then he will try to upload the same file to the internal stage. Again internal stage, again you try to copy into the table. Again errors coming. Again what will do? You'll change the version. Version புரியுது உங்களுக்கு எந்தெந்த டேட்டால எரர் இருக்கோ அத என்ன பண்ணுவீங்க மாத்திட்டே இருப்பீங்க. இது version 2. அடுத்து என்ன பண்ணுவீங்க? அந்த இஷ்யூ ஃபிக்ஸ் பண்ணுவீங்க. உங்க ஃபைல் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவீங்க. ஃபிக்ஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவீங்க? change the version. version 3 என்ன பண்ணுவீங்க? திருப்பியும் இப்போ வந்து ஸ்டேஜ் அப்லோட் பண்ணுவீங்க. திருப்பி காப்பி பண்ணுவீங்க. எரர் வரும். திருப்பி என்ன பண்ணுவீங்க? Satish, what will do? Again will do correction the file. Correction and version 4. Version 4. And try to upload in the internal stage and try to copy. திருப்பி வந்து எரர் வருது. இது மாதிரி 100 errors இருக்கு. 100 times நீங்க சேஞ்ச் பண்ணிட்டே இருந்தீங்க அப்படினா it's going to be a time consuming process for you, going to give a frustration. It's going to give frustration. ஏன்னா நீ காய் பண்ணும்போது அதுல ஒரு ரெக்கார்ட்ல இருந்தாலும் எரர் த்ரூ பண்ணிடும். It won't show all the 100 errors. If you have worked on the copy statement, you might be came across. Okay, if you have 100 errors, it will show only one error. பாத்தீங்களா? Though you have 100 errors in the file, it's going to show only one error. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, இந்த ஃபைலை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிட்டே இருப்பீங்க. ஒரு வாட்டி அந்த எரர் பார்த்து என்ன பண்ணுவீங்க, we will change it's like version 2, version 3, version 4 சொல்லிட்டு ஃபைல் டேட்டா மாத்தி லோட் பண்ணிட்டே இருப்பீங்க. கரெக்ஷன் மாத்திட்டே இருப்பீங்க. அப்போ வந்து it's going to time consuming process, frustration for you. In order to avoid this, அதே பாத்தீங்கன்னா சில ரெக்கார்ட்ஸ்லாம் பாத்தீங்கன்னா பார்ஷியல் லோட் ஆயிடும். ஏன்னா பிகாஸ் கிவிங் on error equal to continueன்ற ஒரு பாராமீட்டர் கொடுப்பீங்க. கொடுத்தா என்ன ஆகும், எதுல எரர் ஸ்கிப் ஆயிட்டு பார்ஷியல் ரெக்கார்ட் ஃபுல்லா லோட் ஆயிடும். அப்ப பாத்தீங்கன்னா திருப்பியும் இந்த ப்ராப்ளம் கிரியேட் ஆயிட்டு இருக்கும். அப்ப என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, நீ வந்து டேட்டா லோட் பண்றது முன்னாடி we have one parameter called to validate the data. To validate the data, உனக்கு வந்து எவ்வளவு ரெக்கார்ட்ஸ்ல எரர் இருக்கோ அது முன்னாடியே காமிச்சிடும். காமிச்சா என்ன பண்ணலாம், that 100 errors you can able to rectify in a file, and you can make another version as 2 and then try to load into the stages and try to copy into the table. This is how you can use the validation parameter. யூஸ் பண்ணி நீங்க என்ன பண்ணலாம், ஈஸியா அச்சீவ் பண்ணலாம். வேலிடேஷன் பாராமீட்டர்ல பாத்தீங்கன்னா நீங்க கேட்கலாம் வந்து காப்பி இன்டு அப்ளை பண்ணலாம். ஓகேங்களா? while copy table you can use that parameter. You can able to see validation mode னு சொல்வாங்க. validation mode we have 3 options இருக்கு. return end rows, return errors and return all errors. இந்த validation mode எதுக்கு அப்படின்னா, உங்க டேட்டாவை டார்கெட் டேபிள் லோட் பண்ணாது. லோட் பண்றதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிடும் அப்படின்னா, you can perform some dry run. dry runனா என்னென்ன எரர்லாம் வரப்போது முன்னாடி பாத்துக்கலாம். நீ லோட் பண்றதுக்கு காய் பண்றதுக்கு முன்னாடி
என்னென்ன எரர் வருது சொல்லிட்டு நீ என்ன பண்ணிக்கலாம் பார்த்துக்கலாம். அதெல்லாம் ஃபைல்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு you can make the version 2 file and try to copy into the table. ஸ்டேஜிங் மூவ் பண்ணி தான் காப்பி பண்ண முடியும். ஸ்டேஜிங் மூவ் பண்ணிட்டு திருப்பி என்ன பண்ணிக்கோ காப்பி பண்ணிக்கோ. ஓகேங்களா? this one of the good parameter for many of the developers. இது என்ன பண்ணலாம்னா இது யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா அவன் முன்னாடியே வந்து லோட் பண்றது முன்னாடி எரர் ஃபைண்ட் பண்ண முடியும். we have 3 options for validation mode. we're going to discuss one by one. Now we have 3 options: return end rows, return errors, return all errors. return end rows அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? n number of rows இருக்குன்னு அர்த்தம். இப்போ இங்க 1 கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு ரோல எரர் இருந்தா அது ஒரு ரோ எரர் மட்டும் காட்டும். if I give 10 rows, how many rows error shown? if I give 10 rows here, 10 rows கான எரர் காமிச்சிரும். ஓகேங்களா? validate the specific number of rows. நீங்க எத்தனை கொடுத்திருக்கியோ அந்த அத்தனை rows என்ன பண்ணணும்? எரர் இருந்தா சொல்றேன். எரர் இருந்தா validate the specific number of rows if no errors are encountered. Otherwise fail at first error encounter the rows. ஓகேங்களா? ஓகே, இது மாதிரி நீங்க வந்து என்ன பண்ணலாம்னா ரிட்டர்ன் எண்ட் ரோஸ் கொடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? இது வந்து 5 கொடுத்தனா 5 ரோஸ் வந்து ஒன்னு கொடுக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிட்டர்ன் எரர்ஸ். ரிட்டர்ன் எரர்ஸ் எது கொடுப்பாங்க அப்படின்னா நீங்க வேலிடேஷன் மோட்ல என்ன தரணும்? நீங்க ஈக்குவல் டு ரிட்டர்ன் எரர்ஸ் கொடுத்துருங்க. கொடுத்தீங்கன்னா இட்ஸ் கோயிங் டு ரிட்டர்ன் ஆல் தி எரர்ஸ். உன் டேட்டாவை வந்து ஸ்பிட் பண்ணும்போது பாசிங்னா ஸ்பிட் பண்ணும்போது ஸ்லாஷ் வச்சு தான் என்ன பண்ணுவேன் ஸ்பிட் பண்ணுவேன். பார்ஸ் பண்ணும்போது எரர் அடிக்கலாம், இல்லைன்னா வந்து ஒரு டேட்டா இருந்து இன்னொரு டேட்டா மாத்தும் போது எரர் அடிக்கலாம். டேட்டால பாத்தீங்கன்னா நம்பர் இருக்கு, டேபிள் டைப் பாத்தீங்கன்னா அங்க என்ன இருக்கு வேற ஒரு இருக்கு, லைக் பைட் இருக்கு வச்சுக்கலாமா? பைட் இருக்கு. அப்ப டேட்டா கன்வர்ஷன் நடக்கும்போது உங்களுக்கு இஷ்யூ வரலாம். இல்லைன்னா உங்களுக்கு சிம்பிளா சொல்றேன், டேட்டால வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிங் இருக்கு, டேபிள்ல பாத்தீங்கன்னா இன்ட் இருக்கு. அப்ப வந்து ஸ்ட்ரிங் வந்து இன்வெர்ட் கன்வெர்ட் ஆகாது. இட் கோயிங் டு த்ரோ தி எரர். இது மாதிரி எல்லா எரர்ஸையும் பாத்தீங்கன்னா ரிட்டர்ன் எரர்ஸ்ல பார்த்துடலாம். across all files. If you have multiple files, the stage, you can able to see all the file errors. உங்களுக்கு என்ன line number, what are the records are rejected, everything can see in the return errors. The third option is going to return all errors. Return all errors, both are same, but slight difference is there. Return all errors. It's going to return all the errors of the file, including copy statement. ஓகேங்களா? காப்பி ஸ்டேட்மெண்ட் நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா இது validation mode equal to return all errors கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் கோயிங் டு ஷோ த ஆல் த எரர்ஸ் அக்ராஸ் ஆல் ஃபைல்ஸ். எல்லா ஃபைலும் எரர் காமிச்சிடும். அதே மாதிரி ப்ரீவியஸ் லோட்ல நீங்க ஏதாவது உங்க ரெக்கார்டு பார்ஷியலா லோட் ஆயிருக்கு, சில எரர்ஸ் இருக்குன்னா அதையும் காமிக்கும். ஃபர்ஸ்ட் டைம் லோட் பண்றீங்க, பார்ஷியலா சில ரெக்கார்ட்ஸ் லோட் ஆயிடுச்சு, அப்ப சில எரர் வந்து பாத்தீங்களா அந்த எரரும் உங்களால பார்க்க முடியும். கிளியர் ஃபார் யூ. ரிட்டர்ன் ஆல் எரர்ஸ்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து லோட் பண்றீங்க, லோட் பண்ணும்போது ஆன் எரர் கண்ணி கொடுத்துறீங்க. அப்போ சில ரெக்கார்ட்ஸ் உங்களுக்கு என்ன ஆயிடும் லோட் ஆயிடும், சில ரெக்கார்ட்ஸ் எரர் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து நீங்க ரன் பண்ணும்போது அந்த ப்ரீவியஸ் எரர்ஸ் பார்க்க முடியும். ப்ரீவியஸா வந்து எரர் வந்து பாத்தீங்களா பார்ஷியல் லோட் ஆயிருக்கு, அந்த எரர்ஸையும் உங்களை பார்க்க முடியும். as well as இப்போ நியூ ஃபைல்ஸ் வந்து ஃபைல்ஸ்ல வந்து இப்போ என்ன இருக்கோ அதையும் பார்க்க முடியும். I am saying again to you, the return errors, you can see all the errors across the files. Specify the copy statement. Return all errors என்ன அர்த்தம்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரன் பண்றீங்க, ரன் பண்ணும்போது ஒரு 100 ரெக்கார்ட்ஸ்ல 50 ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து லோட் ஆயிடுச்சு, 50 ரெக்கார்ட்ஸ் எரர் இருக்கு. அந்த எரரும் செகண்ட் ரன் பண்ணும்போது 50 பிளஸ் இப்போ எவ்வளவு எரர்ஸ் இருக்கும், ஃபைல்ஸ் எவ்வளவு இருக்கோ அதையும் உங்களால பார்க்க முடியும். That is called return all errors. That's the difference between return errors and return all errors. Okay. Okay. Okay, this is a thing you have to provide. Now we're going to do one by one. First we're going to show the file format. It's going to be data validation. Now in this file we're going to have only one error. In this file we're going to have 3 errors. Third file going to have one line many errors.
இது மாதிரி கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு. 1 error இந்த ஃபைல் இருக்கு. செகண்ட் ஃபைல் பார்த்தீங்கன்னா 2-3 errors இருக்கு. Third file is going to have one line many errors. I'm going to open the file. You can able to see the data. Totally I have around 5 records, including header. Including header, I have 6 records. If I exclude header, I'm going to have 5 records. இதுல பாத்தீங்கன்னா gender column பாருங்களேன். You might be able to see the error. What's the error? Sir, female. Female. அப்ப என்ன இஷ்யூ வரும்? இது பாசிங் இஷ்யூவா கன்வர்ஷன் இஷ்யூவா? Because it's going to be, see, I will show it later. It's going to conversion issue. நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா டேபிள் கிரியேட் பண்ணும்போது ஜெண்டர் காலம் என்ன பண்ணிருக்கேன் நீங்களே பாருங்க. ஜெண்டர் காலம் what I did is make it mute. I'll remove these things. In gender column what I given? Sir, varchar 1, sir. 1 கொடுத்திருக்கேன். ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன இருக்கு ஆக்சுவலா? Female இருக்கு. More than one character. Length 6 மேல இருக்கு. Yes, sir. 6 மேல, that's a conversion issue. That's a conversion issue. ஓகேங்களா? இப்போ வந்து நீங்க என்ன யூஸ் பண்ணலாம்? return errors யூஸ் பண்ணலாம். You can use return errors யூஸ் பண்ணலாம். யூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா it's going to throw the error. ஓகே? அந்த எரர் வந்து நம்ம பார்க்க முடியும். இததான் பார்க்க போறோம். Just don't save the file. The first step, what you have to do, first create the table. Partner data set பாத்தீங்கன்னா table first create பண்ணுங்க. The data set I have to create it. Just copy and then just create a database. I'm going to use a new database. A database, error validation. Not exist. If not exist. If exists, database name. If not exist. Sorry, I'm adding if exist. Right. Okay, let it be. Database. Create schema is going to be your, let's create some schema name, error records. Now I have choose error validation as a database. Error records is going to be a schema name. Now I'm going to try to create a table. Now the table is created. You can use show tables, and then you can able to see customer validation. What's my it's going to be a customer validation is going to be a table name. Now next step, I want to get a file format. File format I used is CSVFF, and then type I used CSV. Compression I used none. Field delimiter, comma delimiter, the CSV file. Record delimiter is going to be /n. Skip header equal to 1. Field option enclosed by 047. What is the symbol? Single quote, sir. Single quotes. ஓகேங்களா? single quotes என்ன பண்றேன்? enclose பண்றேன். Just create a file format. Okay, can you able to see the file formats? Show file format. Formats. Can you able to see the file formats? Okay, CSV, FF. Now you want to put all those files into the table stage or user stage, anything it can be, or name stage. Now what I'm going to do, I'm going to take this path, I'm going to load all the local file system into the local file system into user stage. Just use put command and then use file and load the file CSV auto compress equal to false. Auto compress equal to
What happened? Unexpected one. Yeah, 1 minute. Sir, file kapra rendu is It's file. What I missed it here is file colon double slash. Make it mute. Where's my scripts actually? Yeah, it's going to be file colon. And error line 1 at question 4 unexpected file. Autocomplete is equal to false. the double colon vandirukku. 1 minute. This conference will now be recorded. How to use the auto compress equal to false. What I blunder mistake I did here. Auto compress equal to false I given. Okay, I missed the stage actually. I missed the stage. Just keep it as Siebel subdirectory and then give auto compress equal to false. What happened? Unexpected. Siebel's auto compress equal to false. I will do one thing. I'll take this command and try to change as it is. As per your thing, you can able to change. Go to the file path. Copy the file path as it is. U asterisk dot CSV. And then instead of we can change it as Siebel directory. And then auto compress equal to false. Just copy statement as it is. What happened? Siebel systems expected line of 49. This conference will now be recorded. Now, if I try to execute this thing, it's showing like parse error line 1 at question 59. Okay, SQL compilation error. இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த பாத் இருக்கு பாத்தீங்களா பாத்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபோல்டர்ல ஸ்பேசஸ் இருக்க கூடாது. That's the mistake I did. Whenever you are creating some folders, you can give some underscores கொடுத்துக்கலாம். இப்போ என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா just go here and go to your directory and have the rename it as data underscore validation. Okay, data underscore validation. Just now change your path. இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுங்கன்னா அண்டர்ஸ்கோர் போட்டுருங்க. Now the 3 files is successfully uploaded. 3 files has been successfully uploaded. Now நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா how to do the error validation காட்ட போறேன். எப்படி வந்து error validation பண்ண காட்ட போறேன். First வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா I'm going to run the copy command without validation flag. In this copy command எனக்கு எந்த ஒரு validation flag ஒன்னு அப்ளை பண்ணல. ஓகே, validation flag நீங்க அப்ளை பண்ணல அப்படின்னா என்ன எரர் வருதுன்னு பார்க்கலாம். First I want to change this copy statement little bit. Just go to your Siebel, take the first file, copy as it is and change it here. See, this use case is without validation flag. நான் validation mode னு ஒரு flag apply பண்ணல, அப்படி காப்பி பண்ண போறேன். And the file format I going to use CSVFF. Just copy a statement. For this, what you have to do, use no site.
ஸ்னோ சைட் எங்க இருக்குன்னு பாருங்க, ஸ்னோ சைட் யூஸ் பண்ணுங்க. Create some new worksheets. Before that, just refresh it. Just go to the databases, error validation. Choose schemas, error records. Now apply the copy statement. Now you can able to see user character length limit one except by string female. உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நான் வேரியேஷன் flag அப்ளை பண்ணவே இல்லை. ஓகேங்களா? பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல ஒரு எரர் என்கவுண்டர் ஆகுது. பாத்தீங்கன்னா வந்து என்ன இருக்கணும், உங்களுக்கு வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு என்னன்னா டேபிள் வந்து நீங்க என்ன கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஜெண்டர் காலம் பாருங்களேன். ஜெண்டர் காலம் கிரியேட் வேர் ஆஃப் 1 கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். ஆனா நம்மளுக்கு டேட்டால பாத்தீங்கன்னா போயிட்டு என்ன இருக்குங்க, ஜெண்டர் காலம்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்க ஃபீமேல் இருக்கு, ஒரு கேரக்டர் தான் அலோவ் பண்ணும். ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா மோர் தென் கேரக்டர்ஸ் இருக்கிறதால இது அலோவ் பண்ணல. தட்ஸ் வை இட்ஸ் த்ரோயிங் தி எரர் வந்து இப்படி த்ரோ பண்ணிடுது. இது மாதிரி வந்து 1000 எரர்ஸ் இருக்கு. 1000 எரர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இது மாதிரி நீங்க ரன் பண்ணி கண்டுபிடிச்சு நீங்க வந்து உங்க ஃபைலோட வருஷத்துக்கு நீங்க மாத்தணும் அப்படின்னா இட்ஸ் கோயிங் டு பி a cumbersome process, tiring process. ஓகேங்களா? ரொம்ப டயர்ட் ஆவீங்க பண்ணி லோட் ஆக. இட்ஸ் கோயிங் டு frustrating for you. அதனால என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா முன்னாடியே வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும்னா ஒரு ட்ரை ரன் பண்ணி before loading you have to see the errors in the file and then you can able to rectify in the file itself and change and then it's going to be a new version of the file. Okay, that's what the thing here is. If any first error encountered, it's going to throw the error. Now next step what I going to do, ஆட போறேன். இது வந்து ஒரு வேலிடேஷன் flag. இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன்னா இதுல ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஆட் பண்ண போறேன். parameter I can say எனக்கு என்ன ஆகும், anyone எனக்கு error throw ஆகுமா? if I give on error continue, what will happen? சார் அந்த எரர் இருக்க ஃபைலை மட்டும் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு skip பண்ணிட்டு it's going to load. ஓகேங்களா? it's going to load the data. ஓகேங்களா? but I am not using any validation mode as of now. okay, இது மாதிரி நீங்க பண்ணிக்கலாம். just வந்து காப்பி பண்ணுங்க. now you can able to see 5 rows passed, 4 is loaded and then the error limit is going to be 5 கொடுத்திருக்காங்க. max error limit 5 allow பண்ணனும். ஏன்னா because we given continue. okay, and error seen 1 and then you can able to see the first error பார்க்க முடியுது. first error well பார்க்க முடியுது. okay, ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆனர் கண்டினியூ உங்களுக்கு எரர் கொடுக்கும். ஆனா பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் கொடுக்காது. இட்ஸ் won't going to give entire errors. ஏதாவது ஒரு ரெக்கார்ட்ல எரர் இருந்தா அதை மட்டும் கொடுத்துரும். ஓகேங்களா? ஆனா எரர் சீன்லாம் காமிச்சிடும், ஆனா கொடுத்துரும். okay, now what I going to do, I going to truncate this table, truncate table, and then just make a table name as customer validation. Truncate table, that's it. Truncate. okay, now everything is good. now what I going to do, I going to apply with validation flag. we have 3 options. one is validation mode equal to return errors. is going to give all the errors, parsing, conversion errors. pass பண்ணும்போது split பண்ணும்போது error கொடுத்துரும், conversion error கொடுத்துரும் across all files specified in the copy statement. next option 2, validation mode equal to return n errors. உங்களுக்கு வந்து எத்தனை error ரிட்டர்ன் பண்ணணுமோ அங்க n க்கு பதிலா அந்த வேல்யூ கொடுத்துருங்க. okay, mostly in production they won't go for option 2. option 3, it's going to return all the errors across all files. இதுல வந்து என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் லோட் பண்ணிருப்பீங்கல்ல அந்த பார்ஷியல் எரர்ஸையும் அப்படியே வச்சுக்கும், as well as நியூவா பண்ணும்போது எரரையும் அப்படியே கொடுத்துரும். that is called return all errors. okay, now we going to try with validation mode equal to return errors. பார்க்க போறோம். it's going to be easy. now what I going to do, இதான் என்னோட காப்பி ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகேங்களா? இந்த காப்பி ஸ்டேட்மெண்ட் நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா you have to change only the user stage path. change பண்ணலாமா? பண்ணிடலாம். just provide your
file name and then try to copy. Go to your snow site. Okay. Now before that, confirm whether you have truncated table. If not truncated, try to truncate. Okay. Now try to apply the flag validation mode equal to return all errors. Return all errors. Now you can able to see. Before that, I want to show the compilation time, and then it is listing the external files and execution 166 milliseconds. Total is going to be 300 milliseconds. Now you can see the entire stuffs. What is the error? What is the error? User character length limit 1 exceed by string female. Sujita Priya, you can able to see the errors. And then if you have 1000 files, 1000 file names you can able to see. 1000 files அங்க இருக்கு அப்படினா அலோட் பண்றீங்க அப்படினா 1000 file namesலயும் பார்க்க முடியும். இந்த ஃபைல்ல தான் எரர் இருக்குன்னு பார்க்க முடியும். And which line number? Line number 2 ல வந்து உங்களுக்கு எரர் இருக்கு. And then 24th character error இருக்குன்னு சொல்றான். And then they giving the byte offset value. அந்த character byte offset value கொடுத்துறான். And then category parsingல error வந்திருக்கு, conversion error வந்திருக்கா? parsing error வந்திருக்கா? conversion error வந்து conversion female வந்து 6 length இருக்கு. ஆனா பாத்தீங்கன்னா அங்க vector 1 கொடுத்திருக்கீங்க. ஓகேங்களா? அதுல conversion error வந்திருக்கு. இது வந்து அந்த கோட், error code. இதெல்லாம் நீங்க வந்து நோட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? error code, this is error code. அப்ப SQL க்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு டிரான்சாக்ஷன் சில கோட்ஸ் இருக்கும், ஸ்டேட் கோட் இருக்கும். ஓகேங்களா? லைக் இஃப் யூ ஆர் யூசிங் சம் ரோ நம்பர் அங்க எரர் வந்தா அதுக்கு கோட் இருக்கும். இந்த கோடும் SQL ஸ்டேட்டும் நீங்க நோட் பண்ணணும். இட்ஸ் error code. And then come to the column name. இந்த column nameல உங்களுக்கு error அடிச்சிருக்கு. Gender column. Which row number? Which row number? 1 row number. அந்த row வந்து 2 டு ஸ்டார்ட் ஆகுது. பாத்தீங்களா 2 ஸ்டார்ட் ஆகுதா இல்லையா? இதுதான் என்னோட ரிஜெக்டான ரெக்கார்டு. இங்க பார்க்கலாம் நீங்க. இதுதான் என்னோட ரிஜெக்டான ரெக்கார்டு. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெக்கார்டை நீங்க பார்க்கலாம். அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகேங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ கேன் ஏபிள் டு see the files. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1000 ஃபைல்ஸ் இருக்குன்னா 1000 ஃபைல்ஸ் நேம்ஸே பார்க்க முடியும். அப்புறம் என்ன லைனர் பார்க்க முடியும், என்ன கேரக்டர்ல வந்து பார்க்க முடியும். as well you can see the conversion error இல்ல parsing error பார்க்க முடியும், கேரக்டர்ல பார்க்க முடியும். and then you can see the error codes, SQL state பார்க்க முடியும், and column name பார்க்க முடியும், and then row number, which row number, first row number. and then இந்த டேட்டால ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருக்கு, see most pointer என்ன இருக்கு, it starts with in rejected record, it starts with what's the value? It starts with 2. அப்ப என்ன இருக்கீங்க, என்ன போட்டுருக்கான், row line start line வந்து 2 கொடுத்திருக்கான். அப்போ வந்து 2 ல வந்து இங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது, அந்த row ஸ்டார்ட் ஆகுது. இதுதான் உன்னோட rejected record. அப்ப ஈஸியா ஃபிக்ஸ் பண்ணலாமா இல்லையா? அப்ப இந்த ரெக்கார்ட் மட்டும் என்ன பண்ணலாம், நீங்க அழகா வந்து கம்பேர் பண்ணி ஃபைலையும் இதை கம்பேர் பண்ணி ஈஸியா ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க கேட்கலாம் வந்து, சார் நீங்க காப்பி செட் முடிச்சு பண்ணிட்டீங்க, இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபைல் வந்து லோட் ஆகும் கேட்டீங்கன்னா உங்களோட டேபிளோட இருக்காது. I can show that thing as well. It's only for dry run. Before copying, just you are doing a dry run and see what are the rejected records. I'm going to query the table. Whether can you see the records? Records பார்க்க முடியுமா? Records பார்க்க முடியாது கேட்டேன் நான். கஸ்டமர் வேலிடேஷன் டேபிள்ல ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்குமா இருக்காதா? இருக்காது. We don't have any records because it's one of the flag செட் பண்றீங்க, ட்ரை ரன் பண்ணி செக் பண்றீங்க, இந்த இவ்வளவு எரர்ஸ் செக் பண்றீங்க. எப்ப வந்து உங்களுக்கு வந்து எரர்ஸ் இல்லையோ அப்படி என்ன பண்ண, இந்த flag வந்து என்ன பண்ணிக்கோ, கமெண்ட் பண்ணிட்டு you can provide on error equal to continue கொடுத்தனா அழகா காப்பி ஆயிடும். இது வந்து ஒரு ட்ரை ரன் பண்றதுக்கு. you know what is dry run? dry run என்ன தெரியுமா, முன்னாடி வந்து வரத முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் செக் பண்ணி பாத்துக்க, சும்மா ஒரு ரன் பண்ணி பாக்குறது, கைண்ட் ஆஃப் டெஸ்டிங் மாதிரி தான் பண்ணி பாத்துக்க. okay, now this is how you can see the validation return all errors, like using the validation mode flag. Now next I'm going to show one by one. Actually for the option 1, the same thing I want to copy.
now I have mentioned return n rows இருக்கு என்ன போட்டுருக்கேன் எனக்கு பதிலா 1 room எனக்கு பதிலா என்ன போட்டிருக்கேன் 1 போட்டிருக்கேன் என்ன ஆகும் ஒரு ஒரு room room அவ்வளவுதான் சரிங்களா இது யாரும் ப்ரொடக்ஷன் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க if you are very clear go with this thing இது டேபிள் ஃபார்மேட் வராது உங்களுக்கு டேபிள் ஃபார்மேட்ல உங்களுக்கு வராது உங்களுக்கு அதுதான் இதோட டிஃபரன்ஸ் பார்த்துக்கணும் நீங்க சரிங்களா நார்மலா வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து த்ரோ த எரர் யூசர் கேட்டல் லென்த் எக்ஸிபிட் யூசிங் ஃபீமேல் அண்ட் தென் நீங்க என்ன சொல்றேன்னா ஆப்ஷன் கொடுக்குறான் நீ என்ன சொல்றான்னா லோட் பண்ணணுமா இந்த ஃபைல் லோட் பண்ணணுமா என்ன பண்ணு ஒன்னு கண்டினியூ கொடு இல்ல ஆன் எரர் வந்து கண்ணி கொடு இல்ல ஆன் ஸ்கிப் ஃபைல் கொடு ஸ்கிப் ஃபைல் கொடுத்தா அந்த ஃபைல் மட்டும் ஸ்கிப் ஆயிடும் சரிங்களா இது மாதிரி வந்து நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் ரிட்டன் ஒன் ரோஸ் இதுவும் ட்ரை ரன் பண்ற மாதிரி தான் உங்களோட டேபிள்ல வந்து டேட்டா லோடா இருக்காது ஓகே ஃபைன் நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் 3 ஆப்ஷன் 3 இது வந்து ஆப்ஷன் 3 அதே தான் இருக்கா ஓகே நம்ம மாத்திடலாம் சேஞ்ச் மாத்திடலாமா இது சேம் தான் I will make it as okay and then change it as இது உங்க டேபிள் ஃபார்மட்ல வரும் வேற மோஸ்ட்லி என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க தெரியுமா ரிட்டர்ன் எரர் யூஸ் பண்ணுவாங்க சரிங்களா உங்க எனக்கு வந்து பாஸ்ட்ல லோட் ஆயிருக்கும் ஆர்எஸ்ல எரர்ஸ் அதான் தேவையில்லை எனக்கு இப்போ இருக்க எரர்ஸ் மட்டும் தேவைன்னா ரிட்டர்ன் எரர் யூஸ் பண்ணி or dry run you can use this flag what happened return errors 1 minute I getting the customer validation gender 5 why it's throwing error 1 minute irunga wait பண்ணுங்க table வரணுமே okay still it's not loaded any data it's throwing some error if you like to continue loading an error is encountered use other values just skip file or continue an error load option okay tail formatல வரணும் நான் செக் பண்ணி சொல்றேன் ஓகேங்களா லேட்டரா பார்க்கலாம் fine now why getting this error okay இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படினா file change பண்ண போறேன் going to change the file for that I'm going to take this file customer to 3 years பார்க்க போறேன் just copy and change the okay return all errors okay I'll give return all errors return all errors this file can have 3 errors what happened it's showing not in table format This conference will now be recorded. now what blunder mistake I did is you can able to see the 2 semicolons remove semicolon and then provide the validation mode first நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா 3 errors வந்து ஃபைல்ல இருக்கு you going to see 3 errors just go and choose return all errors choose பண்ணிடலாமா பண்ணிடலாம் we are going to the dry run okay and then it's going to give the all the errors you can able to see first error is going to be boolean value truth is not recognized ஓகேங்களா boolean value truth னு வந்து not recognized சொல்றான் நீ டேட்டா பார்த்தா தெரியும் நினைக்கிறேன் டேட்டா ஓபன் பண்ணுங்க இதான் டேட்டா ஓகே just try to maximize it expand பண்ணுங்க
எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண கம்பேர் பண்ண போறோம். இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ இதையும் இதை கவர் பண்ணலாம். பூலியன் வேல்யூ ட்ரூத் இஸ் நாட் ரெகனைஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றான். எந்த ஃபைல் இது? 3 years ஃபைல் தான் வந்து இஷ்யூ வந்திருக்கு. லைன் நம்பர் 11 சொல்றான். லைன் நம்பர் 11 அண்ட் தென் 122 கேரக்டர். ஓகேங்களா, ஞாபகம் வச்சுக்கங்க. லைன் நம்பர் 11 அண்ட் 122 கேரக்டர் அண்ட் தென் கேரக்டர் கன்வர்ஷன் எரர் வருதுன்றான். ஓகே, கன்வர்ஷன் எரர்ஸ், நாட் பாசிங் எரர்ஸ். அண்ட் தென் பாத்தீங்கன்னா காலம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரிஃபர்டு கஸ்டம் ஃபிளாக்னு ஒரு காலம் இருக்கு. பாத்துடலாமா? ப்ரிஃபர்டு கஸ்டம், ப்ரிஃபர்டு எங்க இருக்குன்னு பாருங்க. ப்ரிஃபர்டு கஸ்டம் ஃபிளாக். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பாருங்க, ட்ரூ ஃபால்ஸ் இருக்கு. ட்ரூத் அலோவ் பண்ணுமா? ட்ரூத் பூலியன் வேல்யூ ட்ரூத் இல்ல சார். பூலியன் கிடையாது. ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸா பூலியன் வேல்யூ இருக்கும். ட்ரூத் கிடையாது. அதுதான் சொல்றான். என்ன சொல்றான் உனக்கு? ஸ்னோ சைட்ல இட்ஸ் த்ரோயிங் எரர் அந்த காலம் நேம் கால் ப்ரிஃபர்ட் கஸ்டம் ஃபிளாக்ல சொல்றான். ஓகே, அண்ட் தென் ரோ நம்பர் வந்து 10th ரோ நம்பர்ல இஷ்யூ வருது. ஆனா வந்து இது 11 ஸ்டார்ட் ஆக சொல்றான். 11 ஸ்டார்ட் ஆக சொல்றான். ரோ ஸ்டார்டிங் லைன் 11 சொல்றான். ஓகேங்களா, செக் பண்ணலாம். It's starting with 11. ஓகே, ஃபைன். இப்போ வந்து நம்ம பார்க்கலாமா? இதுல பாத்தீங்கன்னா 10th ரோ நினைக்கிறேன். ஹெட்டரை விட்டுருங்க. ஹெட்டரை விட்டு பாத்தீங்கன்னா 10th ரோ இருக்கும். இதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ட்ரூத் வருது. இது ஒரு எரர். நெக்ஸ்ட் எரர் டைம் ஸ்டாம்ப் இஷ்யூ. டைம் ஸ்டாம்ப் இஷ்யூ இந்த ஃபைல்ல லைன் நம்பர் 3ல வருது. ஓகேங்களா, அப்படியே பார்த்துட்டு வாங்க. உங்களுக்கு ரிஜெக்டட் ரெக்கார்டிங் வந்திருக்கும். இதுதான் உங்க ரிஜெக்டட் ரெக்கார்டு. இதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரோ நம்பர் 2ல வந்திருக்கு. ஓகேங்களா, ரோ நம்பர் 2ல ஆனா ஹெட்டர் கான்செப்ட் 3 வரும். ரோ நம்பர் 2 if you exclude the header, if you include the header it will 3 third record. ஓகேங்களா, ஹெட்டர் கான்செப்ட் third recordல பார்க்கணும். நீங்க பாத்துடலாமா? third one just consider header, it's going to third record 1 2 3. இத பாத்தீங்கன்னா இங்கேயோ டைம் ஸ்டாம்ப் வந்து அடி வாங்குது. ஓகேங்களா, இதான் அந்த டைம் ஸ்டாம்ப். இது மாதிரி டைம் ஸ்டாம்ப் யாரும் பார்த்துக்க மாட்டாங்க. எக்ஸஸ் எல்லாம் கிடையாது. ஓகேங்களா, இதுவும் எரர் இருக்கு, இங்கேயும் டைம் ஸ்டாம்ப் எரர் இருக்கு. அந்த எரர் தான் உங்களுக்கு த்ரோ ஆயிருக்கு. இது வந்து ரிட்டன் ஆல் எரர்ஸ் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து going to show ரிட்டன் எரர்ஸ். அதுவும் அதே மாதிரி தான். ரிட்டன் ஆல் எரர்ஸ்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? பார்ஷலா வந்து லோட் பண்ணிருப்பேன். அந்த எரரும் புதுசா இப்போ ஃபைல் இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த எரரும் ஃபுல்லா காமிக்கும். ரிட்டன் ஆல் எரர்ஸ். Okay, now just again run return errors. You can able to see the same thing. இல்ல கரண்டா உங்க ஃபைல்ல என்ன இருக்கோ அதை மட்டும் காமிக்கும். இப்போ நீங்க கேட்கலாம், சார் வந்து நான் வந்து லோட் பண்ணணும் எப்படி பண்ணணும் கேட்டீங்கன்னா பண்ணலாம். What you have to give? On error equal to கண்டினியூ சார். கண்டினியூ கொடுங்க. இப்படி பண்ணலாம். இப்போ உங்களுக்கு என்ன தெரியுமா? ட்ரை ரன்னும் பண்ணுவீங்க. as well as உங்களுக்கு என்ன ஆயிடும்? உங்களுக்கு எரர் இருந்தாலும் அது என்ன ஆயிடும்? ஸ்கிப் பண்ணிட்டு மத்த லோட் ஆயிடும். Okay, now you can check the customer validation. One minute. I made a blunder mistake. நான் ஆடி சொன்ன மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன். என்ன பண்ணணும் தெரியுமா? இதை மட்டும் என்ன பண்ணுங்க, ட்ரை ரன் பண்றீங்கல்ல, இதை மட்டும் என்ன பண்ணுங்க, போட்டு கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. கமெண்ட் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் அந்த காப்பி கமாண்ட். Now it's showing like showing to you it's partially loaded. 10 rows passed, 7 rows loaded வந்துரும். ஓகேங்களா, பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 3 ரோல எரர் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகே, இப்போ வந்து நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்னா உங்களோட query profile வந்து நீங்க வந்து பாருங்க. just go to query profile. External scan has happened from this stage and insert has happened, and then you can able to see like the scan progress is 100%. external byte scan 0 MB scan ஆயிருக்கு, ஆனா byte வந்து 0.0 MB இருக்கு. ஓகேங்களா, fine. Now next thing I have to show here, I'm going to truncate the table. Truncate
table customer validation. Truncate table customer validation. ஓகே, இப்போ வந்து நான் என்ன பண்றேன்னா ஆன் எரர் கண்டினியூ வந்து நான் என்ன பண்றேன், கான் பண்ணிட்டேன். வேலிடேஷன் வந்து என்ன பண்றேன், ரன் பண்ண போறேன், ட்ரைன் பண்ண போறேன், ட்ரை ரன். Okay, now you can go and see the query profile. You can able to see tables can happen. ஓகேங்களா, நடந்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் வேலிடேட் ஒரு ஸ்டேஜ் இருக்கு. ஏன்னா நான் வேலிடேஷன் ஃபிளாக் யூஸ் பண்றதால வேலிடேஷன் ஸ்டேஜ் பாத்தீங்கன்னா நடந்திருக்கு. என்ன பண்ணிருக்குன்னா இந்த லொகேஷன் எடுத்து வேலிடேட் பண்ணி ஃபைனலா ரிசல்ட் கொடுத்திருக்கு. ஓகேங்களா, ரிசல்ட் என்னென்ன கொடுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா these are the columns is given. First column is giving the error and file name கொடுத்துட்டு line, character, byte offset, category, code, SQL state, column name, row number, row start line, rejected records கொடுத்துருது. இது மாதிரி எல்லா attributes கொடுக்குது. ஓகேங்களா, it's using out of 3 nodes, it's using only 1 nodes. That two table scan is used with 33.3%. இது மாதிரி ஒரு query file இந்த ஒரு ஸ்டேஜ் நடக்குது. If you are using validation, it's going to validate. ஓகேங்களா, உங்களோட டேட்டா வந்து பாசிங் இஷ்யூவா இல்ல கன்வர்ஷன் இஷ்யூவா சொல்லிட்டு வேலிட் பண்ணிட்டே வருது. ஓகே, now I'm going to close session right now. It's going to be a part 1 session. Next tomorrow going to see the part 2, how to validate data in a huge files, in a compressed files. These are the use cases we're going to see in the part 2 class.